Assalamu alaikum. This is Mahesh here from eSchool and আজকে we are going to take an IELTS speaking demo exam যেখানে I will try to explain to you what actually happens in an IELTS speaking exam and প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন এবং অ্যানসারের উপরেই আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করার what are the things that you need to observe, follow and apply on your exam day. So, let's start the exam. May I have your ID, please? Yes, you can. All right. So, this is not an ID. You would have a passport with you on the exam hall. That is your ID. So, whenever the examiner asks you for your ID, just forward this to him or her. And you don't even need to say, yes, you can. এই কথাটা বলারও কোনো প্রয়োজন নাই, বাট আপনি যদি বলেন, that works as an advantage. কেন? Because when you introduce your voice to a place, you grow with some confidence. এই জিনিসটা প্রয়োজন, right? And this is not marked. Okay. So, may I know your name? Yes, my name is Ashabul Alam Afnan. So, what should I call you? Yes, you can call me Afnan. এই পর্যন্ত যে পার্টটুকু হলো এটা কিন্তু আইএলটিএস স্পিকিং এ মার্ক করা হবে না, রাইট? সো আপনাকে নাম জিজ্ঞেস করা হলে আপনি ফুল নেমটি বলবেন, দেন যেই নামটা আপনাকে ডাকবে, সম্বোধন করবে একটা ওয়ার্ডে, সেটাও বলে দিবেন যে ইউ মে কল মি ড্যাশ। ইন হিজ কেস দ্যাট ইজ আফনান। সো নাও উই আর ইনটু দ্য মার্কিং পার্ট অফ দ্য আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1, দ্যাট ইজ introduction and personal questions. So Afnan, I'll now ask you a few personal questions about yourself and those around you. So tell me more about where do you live? I currently live in Uttar Barda, which is situated in Dhaka. My permanent address is in Brahmanbaria, which is in Chittagong division. Currently, the question that was asked to him was related to his address. যখন আপনাকে ask করা হবে যে what is the place that you currently live in or where do you live, আপনি যে কাজটা করবেন, আপনি অ্যানসার দিবেন যে I currently live at this location. সাপোজ আমি বসুন্ধরা থাকি, আমি বলতাম I currently live at Bosundhara residential area which is situated in the capital city Dhaka of Bangladesh. I live with my family in a 3-room apartment where my mother, father and my younger sibling lives with me. That would have been the perfect answer. Because আপনি যদি I live at Badda অথবা I live at Uttara এরকম টাইপ বলে যদি থেমে যান, the examiner will negatively mark you for your fluency and cohesion. So, Afnan, tell me more about the place that you live in. Is it a hometown or a city? Well, the place I live in is situated in the center of Dhaka city, which is a perfect place. You can find any kind of bus and or transport to go anywhere in the city or anywhere in the country from there. Well, that was a good answer. You know why? Because আমি যখন ওকে ask করলাম যে তুমি যেখানে থাকো সেটা কি একটা গ্রাম অঞ্চল, রুরাল এরিয়া নাকি আরবান এরিয়া বা সিটি, সে কিন্তু যেটা বললো যে সে যেখানে থাকে বাড্ডা তা হচ্ছে ঢাকার একটা সেন্টারে অবস্থিত, যেখান থেকে ঢাকার যে কোনো জায়গাতেই ট্রান্সপোর্ট নিয়ে মুভ করাটা যথেষ্ট ইজি। সো এই যে কনভেনিয়েন্স ব্যাপারটা, এটা যদি সে বলতো যে ইটস আ ভেরি কনভেনিয়েন্ট লোকেশন situated right at the middle of Dhaka city from where you can pick any transport and move any place of the town, city or the country, তাহলে অ্যানসারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো, বাট ওভারঅল দ্য অ্যানসার অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্রোচ ওয়াজ গুড। So Afnan, tell me more about what is friendship to you and do you have any best friends? Well, to be frank, I don't have any best friends. I have many friends who actually it's in a friends group where I have a particular friend who is more closer to me than anyone else. But if I have to pick one, I have one particular friend who is the most close to me, and I actually he lives near my house. So we spend a lot of time together. So as he lives near to me, so we spend a lot of time together. So that's how he became my best friends, as we are together from the childhood. ওকে, সো আগে পজিটিভ ব্যাপারটা বলি অ্যানসারটার।
সেটা হচ্ছে ইফ ইউ ফলো হিজ অডিও, লাগলে আরো একবার রিওয়াইন্ড করে যদি শুনেন, হিজ সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন ইজ প্রিটি গুড। ওয়াই? বিকজ সে কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে ইফ, তারপরে সো, ওয়েল, ওয়েন, উইচ, এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো দিয়ে সে কিন্তু সেন্টেন্সগুলোকে জোড়া দিচ্ছে। এর কারণে যেটা হয়, তার কিন্তু ম্যাক্সিমাম সেন্টেন্সগুলোই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আপনি যত বেশি ইউজ করবেন আইএলটিএস স্পিকিং এ আপনার মার্কস তত হাই থাকবে। হ্যাঁ, এবার আসি নেগেটিভ পার্টটাতে। নেগেটিভ পার্টটা এটা ছিল যে মাঝখানে হি র্যান আউট অফ আইডিয়াস। সো যখন ইউ রান আউট অফ আইডিয়াস, তখন সামটাইমস ইউ ব্ল্যাবার আউট ওয়ার্ডস লাইক তো, হ্যাঁ অ্যান্ড স্টাফ, হুইচ ইজ ভেরি কমন। এটা কাটানোর একমাত্র ওয়ে হচ্ছে প্র্যাকটিস। আপনি যত বেশি আইএলটিএস স্পিকিং বা ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করবেন, you would stop running out of ideas inside your head. When it stops inside your head, your mouth becomes paralyzed. When your head works, your mouth works. So Afnan, tell us more about your hobby. Do you have any particular interest or hobby? So that's a very interesting question. I used to have a hobby which was dancing actually. I used to dance in my university. You might have heard its name. It's North South University. I have performed in inter-university cultural festival also, but later I have switched myself from dancing to graphics designing, which I am doing professionally right now. I am doing graphics designing in couple of companies, and I also do freelancing work as well for foreign companies as well. Wow, that's interesting. Well, a questionটার অ্যান্সারটাও again, his construction of sentences is pretty good. In IELTS band score, that would be around equal to 7. But why wouldn't he score a 7 for these answers? Because the way he constructs his ideas, what he speaks, is not aligning, right? So at first he used to be a dancer, then he shifted to graphic design. If he kept some spice in the middle, like my life took a turn, tides turned, and then I had to look into doing something professional as part of my hobby, এরকম টাইপের যদি একটা স্পাইস থাকতো মাঝখানে, তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি এটা একটা 7+ অ্যান্সার হতো। But still the construction of sentence is very good, so try to keep your sentences as long as you want and try to make them complex. Complex sentence কি, simple কি, compound কি জানার জন্য do watch our videos, because in our videos we explain in details what different sort of English sentence structures are. So we are nearing the end of part 1. To sum it up, I would like to ask you a personal question, and that is, do you like working for general or do you do it for money? Actually, it's for both. I don't like to sit around doing nothing. I like to work, but I need money for my living as well, so I do work for money. Okay. The only negative thing about that answer was its size. It was not long enough, because when somebody asks you a question regarding a philosophy, like why do you do that or why do you do that, right? So when people ask you questions like that in general life, আপনাকে যখন আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কিংবা কোনো কাছের মানুষ যখন এরকম ফিলোসফিক্যাল ব্যাপারে প্রশ্ন করে, আপনি কিন্তু লম্বা একটা কনভারসেশন ফেলে দেন যে আমার কাছে এইটা মনে হয়, ওইটা মনে হয়। সেম in an IELTS speaking exam, যখন আপনাকে এরকম একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করবে, তখন আপনাকে যেটা করতে হবে, you have to feel like you have to share your thoughts. Like you, যেমন সে বলছিল যে আমি কাজ করি বিকজ আমার একা বসে থাকতে ভালো লাগে না। সে হয়তো চাইলে একটা ফ্রেজ বলতে পারতো যে আই বিলিভ অ্যান আইডল মাইন্ড ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ। ইন্টারেস্টিং না? যে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। এই যে একটা সাটল ফ্রেজ, একটা সেন্টেন্স যেটা করে, সেটা হচ্ছে এক্সামিনারের আপনার ব্যাপারে কনফিডেন্সটা অনেক বাড়ায় দেয়। ইউ আর দ্যাট সর্ট অফ আ পার্সন যার কাছ থেকে হি ক্যান expect fluency, coherence and cohesion, which is 50% of your speaking exam. So basically this was IELTS speaking part 1, যেখানে একজন এক্সামিনার আপনাকে আপনার পার্সোনাল লাইফ, your living, your hobbies, friends, the thoughts that you have and stuff নিয়ে আপনাকে ask করবে। I hope this helps you guys, and I hope you do watch the next video that's on IELTS speaking part 2, which becomes even more interesting. So I take regards and Allah Hafiz. Allah.